Hello everyone, welcome to Thingsam. So we are here to discuss about the basic interview programs part 21. So ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చెక్ వెదర్ a number is a multiple of both 3 and 5 or else only 5 or 3. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక నెంబర్ తీసుకుని అది రెండు 3తో అండ్ 5తో రెండుతో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ టేక్ నంబర్ ఈస్ 15. సో 15 అయితే రెండు బోత్ 3తో అండ్ 5తో రెండుతో డివైడ్ అవుతుంది. మనకు కండిషన్ ఇలా ఏమన్నా ఉంటే చెక్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ కానీ లేదా ఎలిఫ్ కానీ లేదంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఐమ్ జస్ట్ చెకింగ్ దట్ నంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 3 ఆర్ అండ్ ఆల్సో నంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5 అండ్ లీవ్ ద రిమైండర్ యాజ్ 0. ఒకవేళ 3తో డివైడ్ అయ్యి అండ్ 5తో డివైడ్ అయ్యింది అంటే దట్ నంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై బోత్ 3 and 5. ఒకవేళ ఆ నెంబర్ని కూడా ప్రింట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ ప్రింట్ దట్ నెంబర్. సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ అండ్ 3 కామా అండ్ నంబర్. ఒకవేళ ఆ నెంబర్ అనేది ఓన్లీ 5తో మాత్రమే డివైడ్ అయ్యిందా అని చెక్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా తీసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఎలిఫ్ అనమాట. సో ఎలిఫ్ నమ్ పర్సెంటైల్ 5 ఈజ్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 టు చెక్ వెదర్ దట్ నంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 5 ఆర్ నాట్. అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ divisible by 5. Or else if it is divisible by only 3 అంటే percentile 3 ఈ కండిషన్ అన్నా సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నమాట. Percentile 3 double equals to 0. Then we can put divisible by 3. Okay, so else case lo print of it's not divisible by anything. Yeah, so our program is to check whether a number is a multiple of 3 and 5 both number to multiple అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. సో అండ్ మనం తీసుకున్న నెంబర్ 15 కాబట్టి అది ఫస్ట్ 3తో అండ్ 5తో నెంబర్తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై బోత్ 3 and 5 we can print as it is divisible by 5 and 3 and only 5 we can able to print it is divisible by 5 only, and if it is divisible by 3 and we can able to print it is divisible by 3 only. Okay, ఒకవేళ కాకపోతే ఎల్స్ కేసులో ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై ఎనీథింగ్, దేంతో డివైడ్ అవ్వదు అని మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, let me check it. Yes, so in that is all about like using the if and elif. సో ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే అయితే ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ ట్రూ బేస్డ్ కండిషన్స్ కి ఎలిఫ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడే అండ్ ఇన్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ విల్ సీ ద రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజింగ్ ద if and elif also, and we'll know about the tricky questions. Okay, that's all for today. Thank you, and also if you like the video, do like, share and subscribe.